Assalamu alaikum. Gambian Kolu. Mbe mo be controna. Be Aramiso Somandala 11th November 2021. Countdown to election. 11 November 24th of December. So it's like 24 days more. Alama ala mbeso sima yala nga mabe aimbe mo kende tara baluring kila hormoto nimi mantano ngalon ko ikango bejele andu ngalon ko la duabe Gambia ele so nse banko nyin so duala bake fo banko nyin si tanka ando inshallah mo kende balle be duwa kan Gambia e anal telu fangolu mo malon alabe minna duwa jabila so mo kana jutu ila duala alin si dualu lafa aketa famu ndinguti domanding bulo mutata barang hakilobe mol bekan hani audio found minimum audio it is difficult for me pour kado ka lamoy akakola mbulu bake bulo mutata bake yo mfanambe duwa dan la mo be bulu fo ala sen na hajolu jara alama ala alfana Allah hajol jara okay nyimu somanda program ol to drum before I go for work Kamolu Sama Kolbe siari minule alonko be kering Gambia back ngajele campaigno akumasta covering on the 9 walomu I think on Tuesday telefona la banko la alfa minketa Adama Baroti ngajela ba cross atata na alfa ba fana minketa Alhaji Usainu Daboti ngajela bitaka kombo kafuta alfaluma alhamdulillah aya ke kuoleke aya dal kuoleke nga moyle wo alfal ka kumol minul fo Usainu Daboma ka kumol minul fo oto ngamira Gambian Kolu ya lonne be minke kan sign yela batalon ntelafta diamula na badi UDP kolle anin Gambian ka kendolu minuli ya lonko idate nafikiato idate kuto mi ya lonko ase bankola kuo dundi nyoto la fanala diamula wolle Gambia muntel bel la bankoti nite mari mantaraje ibadingol beje oto ngamira wo banko nyanta kala fennete mi yalon ko mobe nyanta ka kairo drone duwa wo banko e anim banku to malube andu ntelbe wo kanne bari mo kana jutu ila dia mola mo kana jutu ifo kangola yes Ibrahim Asana isama my humble greetings to you, brother. Oh, thank you. I'm humble. I'm humble. Thank you, Ibrahim. Abaraka. Mokana jutila foku mola. Meta nyim fola lele Gambian Kolu. Nko. Alingata self-therapila. Alinga therapike. Ko Usainu Dabo. During 1996 iba approach la. Ay therapy mindi ala family la meta nyim fola lele nkale ko nyin campaigno bebe kala nendi rolet albe nendi ro moyla albe kumolu moyla ikabo mil fango da kono itina kala fenneti Gambia because ibe tamala nim fania dronela italia miral ko ikamim faltel Gambian Kol ma wolom nyinti ko hey man kalamuta alingata ngenene imaje ko itata wala fonyi
Fabu Sane nala timo kafu Gambian ikafu molele ko hey Gambian kol man kalamuta ni man sakeo mimbe siri ika believe wolela alngata ngenene bari mbedi amula mbadim fonyin kolye mba fola le folo karese bu ngamra wolom fal samatiba jola account bari assalamu alaikum wamu konton droti muslimo bella karola annu jolal mu muslime kende balleti wasadu itata sate o minto kuko e samba sanyam bota o sate ol kuko e samba sanyam abota o sate olato oto wasadu nkolo altelle tamu Usain Daboti because albe alone after kuko ela kudeta Usain mune tama Gambia nkolo UDP nkolo alafo mole jumalo mu Usain Daboti wobe kuma yala baki Usain Dabo be duna politiko kono he was 48 years old when Yaya Jammeh was 29 years old but Kabri was 48 years from Yaya Jammeh ka fo Usain Dabo ko old pa hani bi ikoy fanali ñu wo tolela ikoy kawol bari jumalo mu Usain Daboti ala fonye Gambia kan nganya fenjumale la bi Gambia Usain Mallomiye Imaje bi gamtel ni Usain Dabo la programme be caring isi network ko beta ya dundi nyokon andu Usain Dabo le lota gamtele fo gamtel lota singola Gambia Port Authority ika Usain Dabo nabe tamala ikela tilimbali ya kuoluke andu Usain Dabo le lota Gambia Port Authority he was their legal advisor social security niaje molbe na la social security bi dolbe korda tan sotola corruption o silola Usain Dabo la yatina wo social security lota singola barala intention mu minti wala mu prouver foiro lu makoy bari molu tata je ebe tilimbali yal ke kan social security la nafu lola o manke Usain la intention bari bi Mohamed Manjambi je wato minna ay foirol tale ay la jolu muta ay lafa ay le pension lu lafa Usain Dabo is behind social security company Jamal ni parastatal Jamal be Gambia Usain Dabo was their lawyer foi lo tesio ngaboto ngata 1981 after the coup d'etat PPP government yela lawyer bonina Angleterre because Kuko Samba Sanyang is NCP deputy olomoati nwa lota nu NCP lay alota nu NCP lay so biring Kuko le involved ta coup d'etat kono rek PPP ni la intelligence ya ajeko auto maybe NCP la benyin ko koma e kumasta ka NCP ko bemuta par biri ye muta ifanal koy bita lawyer tala England Usain Dabo ya itandila ko hani ndebe lola liyele bari yalon siyomu jutoleti baratata min karanga alone atata min karang ay wolonne anda lota NCPA with pro bonus among kodi table ayakele for free ayebe bondi prison wala yatina bi mo jama bi je ka Usain Dabo neng e ka kumolu fama e nyanta talela alfal nyinin kalal de
ko mandinkol ko ni ikulli lalu mambang ibukalo banta bato ikasapu sate molie altalla alfal nyinin ka altel mil ka fugo Ousainou dafa wara wacha Ousainou dafa maget Ousainou is the problem of that country altal bal na alfal nyinin ka fame makoy fama loye jannal be kidila alte nyinin ka de sako milia lon koy fal ni bal kadum criminal yal ni ku tiñaari ngol kono Gambia altal alfal nyinin ka de alte nyinin ka jannal bitala alfa maliyata falego nganyineke Ousainou lotagn na Ousainou lota tonya kan ye min fama fana ye problem soto yatra fama be lorim faniyale kan ni to ko binya tanolon Ousainou tibe Ousainou lekele jawodi wotute bulije alal ba fasala because ama advantage te fama kande hani aya alata tonyale kan ay tonyale fasa alay tonya sabatin nko Ousainou buka loya yake moye hani mune kodi be bulu ni iboytante Musa kan ayalon ko yenyi minke iboyta Musa kan ne bari lafita tala luwa bundato pour ka Musa tora Ousainou buka loya ya abuke represent aka foyle hani mune kodi be bulu ni dunta drug case kono Ousainou buke defend aliyalon ne womu munete. This is about morality at the highest stage. Be alafanyi most of the lawyers ika kele juma ole minuli kuri yake because ika kodi jama soto woleto to be on the defensive. Ika kodi jama ba soto woleto. This is where they want to stand for you people. But Ousainou buka woke. Gambian kolu alinga fo mole jumalom Ousainou mo be yela findings ke jumalom Ousainou Darboe. And I'm going to do this because mba kata kanne pour ye lawyer kebala number dinna minnu Ousainou ya lonko, they are too associated. Pray Ousainou Darboe la history fonye so that I will be doing that. Inshallah ni alaman tanaken na alaman fa. So ni minul ka foko Ousainou nyanta ke fonyole. Nko 1994 up to 2016 jannibe Ousainou Darboe mutala. Dukare mo clear audio kilim fintindinye. Mol ka fo damin ko Ousainou ye fonyo modo yena. Mo kilim dron just I need only one audio. Mol ka fo damin ko Ousainou ye fonyo modo yena from 1996 biri Yaya Jammeh benunje. Mbe wala de. Ali mo kilim fonye. Nteli be kon na mol yele mbadi ngolon ke kon ka fo ko fa lal Darboe de politiko. Gambian ko nimman fisir wale ya bulambetula komale. Mbe kan na mol kuman len ka fo ko alal Darboe de politiko. Because malafi na alfal samba prison, malafi na alfal bute, malafi na alfal borindi banko kan. But do we remember kafoko ngake minna afana mu wandi famalete? Do we know Fenda Darboe atata ni munela? Do we know Jojo? Do we know Numukunda Darboe? Fanta Darboe wol fo nga lonne wol tata true minna ba. So nga feel ko wolu niano niyo e tora ila dimbaya e tinya ila family be destroy. We don't care. What we care is that ko ngala father sacrifice. Ayala kumin fight. A lot Gambia ye. Ako mo kana fitino bond. Mo kana si fatan fansoki. Mo kana dinol fatan fansiya. Alinga tonya fasa. Bi Adama Barrow ko aka molle bondi nang tubabudu ikatara sirim banko kan imantara dokula abenna banko la nafulo dundle kundo wolle ko ka wuli ikadum motol la de bawo imanta me sinna iko alnga dum ya ngania city la bungo kono iko alnga dum motol nga tanga fania fo fonyin kole katu imam kuning
iman kalamuta ndeysaan ntenga foñi millon alkali James Gay keta député oti dame kuti sanya wol keta député oti dame ye mira foñi la karana bal mil bota foñi londi tiol mil bota foñi lalume bunglu milu be foñi mo kendolu minulu be foñi ñin dindi merangol le koytel wulita e koytata foñi ka fo foñi kolye ko birimbe yaya jamme kelela ali la moy jam foñi kolde al ñante la moy la fabula diamo la bakela al ñanta ka ñinin ka baral al lafta pisalla bari nimmo diamuta miya lonko aya foñala be sate o minto je very close to foñi. In fact, atele mako yenyinu la audio luto. Akonye ko fonyin kol. Akonye nyiltarin kola akuo minka foye mankoye manyan na fole koma nyanta fole nyalale. Nyanta fole. Isaje ya lonko ibe fantinya o minna ye alfatio tela bunko ne ko ngata fan ya foye dunta motola bare Allah subhanahu wa ta'ala te ka kuwo kuke wala beteata alame ni be sola sima yala. Mbe Gambia jelale sama ala foye la audio lebe molu bulu dukare molu ali la nyin audio lu mabo nyin tina kala fendi Gambia Fabu Sane ntebe telefola Fabu molu yete millo molu yela kende alon janni be kumas le ke fantinya ka lo audio to ka banendiro ke koite ite momete wulu ite mambo hadama dimbala ke fan jarinte yandi koite wo ite mambo hadama dimbala Fabu Sane ye fantinya Fabu ya remembale yente call wato minna almost 35 to 45 minutes media mola ikoy ka Ousainou Dabo pour kante fandi Ousainou Dabo la ntele Ousainou Dabo lo iteti billahi iteka diamu nunde ika audio dada ika kumol bar ntele Ousainou Dabo lo iteti bar ngam mim foye kabra bota wola this is about 3-4 years ago bang yen call. No, it's more than 4 years because wotumo baro si kutolom. Iko puru ntel nga baro fasa. Yale yenta ni diamutale. Barinte Musa e mim foye. Muna na hani bi nena man ila telefono ta yen call because nko eloko Fabu Sane ko nyenam. Nko Fabu Sane ko nyenam. Nko Fabu Sane ko nyenam. Nko biringelo ulia mbetu tenin dunia tema bila yeo sata. Yalo nga foye wala nyam. Iko nyeje Musa nyadi. Nye seindi la kumolka yemil fonye kodi ifango nate daile nya Musa nteman sula Gambia bulu fenna ntebe doko minna Seattle ntebe doko minna ntebe state le doko la ikante jo minna is more than $5,000 nte jele tale ngamire yamira ko nte obe janale ntebe din kole kono nteman ratuba budu yewo fonye barbuto ni ke jo wala betel na fala fa bentel na fala fay kantel swal ita sente nene no ni Fabu Sane tata lo fonye aka fo fonye nkole ko birimbe yaya jamme kelela dol ya kele kadu yaya jamme la sambara nyaale man betea ba dol fanali ya kele because yaya mu mintilom Allahu akbar Gambia be ni alma haka boyndo dani Gambian kolu bulu katalo ka fanya fal kana dum motole fananna alkata mun albuke mira sa ala bang albuke mira sa ala bang Fabu altel se Adam Barrow sindi no bang ala la dala city moli la dala city ali politiko ke ali fanya fo bula ntebe telefola de because ngam nsafo no fan do man ding etele responsible tanu do man ding nyil kono bar Baba Jah na diata alaye mbe nyojela Gambia koy nene yente kumandi telefono lo to yente nen fo wato min diate te Baba Jah e wuluta brikamal nte wuluta brikamal mbe nyojela brikama na diata alaye hani mela ha
kabrin dunia baya wulu inenen te musa nene ma fo telephone to hello munatina al kalo al social media al ka fania ibe fania fo ni ata ko ntete baluri na fa wala ndabu ka diamu no ise wofo barje mbe baluri ndaka diamu ikoy kalo social media ka fuko ha musa ay command line ni koto ma ye nendiro ke pa modu ni Usain Dabo ne koto ma findita Facebook oge ay wol bolo sey mune bente woto ka fuko ntele ete koto ma bulawala taye koto ma nyininka itata siye fani abafo ikoy te intene yen nendami nimbenta birkama e ba fulanyel ngoy boda birkama sanchabale nte boda birkama sanchabale yalon konte elon ne milimelo wala nango ntebu ke la moy yalla ndete la moy ndete la moy milimelo wolle ke la moy barna diata alaye man fajang jannin sango bandu lambe nyoje la Gambia ha isa fonye yennen dami isa fonye mbe solima kuntula because baba jante manke fulanti ye wollon very well alsi hekatu nyina nte manke fulanti nte ni koto malom ablay hi man you know that very well ni mal baliata you can do it to other people but not me because nte buke lamoy you know that very very well bari nte buka nte I don't take nonsense from anybody mi wo mi yentelo nte to mu musaleti nte buka sila kula de bari nga hormone mbuñanka wala samba molu kan buka sila kula ha kutije so baba ja wo wonte nte buka wala kumafu ni ala kiti sala nabe ni manfa mbenyo jala inshallah rabbi a hawji jamaate woto koteke so nali lota fonyi wotuta fonyi nkolle bulu ibe kumo mimmoyla wotuta fonyi nkolle bulu bari wasadu dingo kukoy doma do bi jele de Alasana Sanyang ma kala lon say malom baray mbedu ala kayra bala ni abe baluring alama sola sima ya bala Alasana Sanyang kanyi mimfo inyanta lon nale inyanta lon nale because Usain Dabo lota mol mili 1981 coup d'etat fanata koteke kawomo kilingol fanal la right fight koteke 1994 oje jallo wolbe wolle kono bari Usainu inna lillahi Usainu yemilu mako bi wolle kaka jawolti de a jawoluti wolle kaka jawolti wala yatina Usainu mo kendoleti Usainu mo kendoleti munal nene ya mwela kalo akafo nganyine kenyi atakela bari nata minna dro wolomu alnga katanga long jumalom Usain Dabo ti alnga long alnga la katakuolu long ninga la katakuolu long wobe kuma ya la bake andumbe yudi pinko bedanila alta true self therapy albe kumolu moyla albe nendirolu moyla alba moyle kallake wala ya tinna nyimmo furingol minulu ya lonko ibe dunia kono lo dron na faaw na fatela e ko yetelle kumandina ka kodolu dila pour yenay ka Usain Dabo nen bar Adama Barrow ya dingo samba America date sonna way Usain Dabo nen andate Adama faaw manke mumuneti munana Dabo kaf baraka wandi dingol nat bar ko wol fanal la alfal lebe Gambia atute buluje alsine ko moje alwo dingol minulu ya lon ko wolle ko telebe kala Usain Dabo nen nat alsine je aba hawjisi ni simin famu samati waman binakala sumanzi so Gambian ko UDP ko ala la tarapike albe nendirol moyla nse Usainu dingol nsa fole se hakol boyndi mole baake
because molle ba nenna afisiata minti akomo fisiata minti ala everything fisiata minulti wolle ba nenna. So ala family mbe appeal ko we are very sorry. This is somebody ntelenga sambana na alfalia sambana to salvage our country and abala okekan. Ni ano ya nem fwe ka sele sang santo eka jina. Karte fayo wole be molu ni tema. Karte fayo wole be molu ni tema. Molu be karte wole fayla ka Adama Barrow bondije inshallah rabbi. Bare mina danna jambita da do kolla. So mobe nyinkela homo koti to find out who Ousainou Darboe is. Jumalo Ousainou Darboe di ay muleke Gambia e ma fode ay minke individual ye den ko ay minke Gambia e. It's very important so that molu minulu ya lon koy ka foko anyante fonyola le sign anyanta kelaten nga dindin dole je sirim VM la programme auto abbe pala la te mahani Ousainou Darboe long. But VM sometimes that guy I can disappoint bakele. Bankola alpha ba mimboko Ousainou Darboe ite buka molu kumandebe inyanta mili nyinin kala wala kuola for mil malong. You want your platform to go forward? Ite la fila platform o ita nyato. Ite VM famo minka molu interview ite ma Ousainou long. Imala achievement find out. You don't know whatsoever. But Ibake come for publicity. But Nibake come for publicity. Know that this is social media. It is in. To go out is a problem. So more credible lingol sambana yes in la fongol. Ako UDP nkol ka folo ha Ousainou batata banko ele buka kuma do foe. Yara woman karang amala be minkel. Ngamira science and 5-point agenda bota fintila. Ngamira science and UDP la manifesto bota fintila. Ako nyanta dinne na ate fama be muntole to nu biring Yaya Jammeh be wandi falu butela be fala be sambala presen. VM nyanta nyinin kala nu wolela 1994 be sonnale nu ye fama ke nu political nyaton koti numba anyanda ka nyinin ka yalo nyinin ka rolo ma nyinin ka dron ate ete jabi bari hani saying you cannot call VM wol ko journalist lo muiti hani manke journalisti ali la nyinin kar nyal fongol juwe and secondly ala academic credential mu muneti on journalism al nyanta wole lon wala atina aluk Senegal la quality of journalism juwe al pap al nyang jube ala la quality jube tell me falbe woni nyinul la leba al Senegal la journalism jube al yentelu talu dolu jube al comparison kebang ali ajube. So alinga katabake we come together nkana fitinake ngadiamu molye ye finti eta carte o fay meta nyim folale janne I am vindicated mba fola ala ya baraka nko alele ko alke lamoy kuma kunta o minna koy kana carte sangole abbe kuma kunta hani video killing ima bondi yow min bondi ka fuko fo sukuta lomba muso nin kewnin fongo wolu man ta carte sanne jenole ye sije dinningul yeje mallafi ye balu jene itata ye bole modolia foni na de bafula nata jenol wala tine ko divert onya bari bi IEC felenti ya safe on the 15 16 and I don't know 17 18 bang in nyanta ka supplementary registration okay pour mol minu la voters card wol filira. So let me ask you people ni jumale bala voters card wafula na fabita la afa otabita dolo fana nyini na koteke. So Allah tala ko auto voters card sango min ka fa man tar caring nganyim fale janne voters card sango amantra caring num
sainde isa atem no le because nganyim folo nko ni election o sutiata lomu wo voter fraud ka commence wala to kata molu no kam pour que la voters card o sang bari mol be wuri la jang ka bring registration o be 3 days ha ye voters card sang wala commence bari ma evidence bondi de audio findita jam basse iko e bubu drame samba police le mo ay ko di furi ngodi mol la nko ko muna na le audio bondal ma video bondi is a lie e ka kumo min be falie al kanal kungol du nyoto from munat na UDP ko li kaltel kamasano from one ni nyindo fal ni mo li approve ko manke tonyade ye kuma do sambale na but you people still believing ntema foko ibuka voters card ita atem la pour ka sang barin kale ko amantra kerim follow NPP kol kamuneke ika adama le fundi ika muta ko amman kunin ni na lafta nyim voters ni adama lafta pour ka lonko e mantra voters card sang aya fala mole sa le voters card o minsa I have a chef in State House nali minsa ala samanya na mfanga kipjang alta dia mo moy la kotek because ida mawle ke la voters card collect nyobulu ya di mola adama mem millo weta a juruma a findindi Facebook a natala a findindi ko nga voters card le sang ikajuma la voters card sa ida mawlu so ni pareta ni kodo soto wo kuoto do yena ye la voters card se ndi nyola. This is what they are doing to him but woman can tell la problem oti alintel nga diamu mole rek yeta ye finti yeta carte wo fay. It's as simple as that. Wala atina momo sano ni tata Gambia. Aman jarifang kafuko ibe bulala convoy le norma. Yeta campaign la. No, you have your own area. Ye molu lonne wuli la bungo kono. Yes fude signol mabang. Ye diamundi Usain Dabo la kuola. Ye diamundi banko la situation la. Aman jari yeta bula convoy no kan. Usianu nyanta minke la wala mkatafuta Gambia mkolma wewe okan bari saa ite nyanta ka minke ite fana ye diamu isinyole ye diamu ila badingole ye diamu ila area molie mafo ka mitin kumani te kan ila suol kono ini suti o fango si anala dimba yalu ini ye kacha hakil ma ya kacha wala tina this election is going to be a different election fitina te kala fe o fentege ibe nyin kawye ya mimbela nyin nendiro mimbela almaje observer sol ala fonye Gambia election for observer sol na that's 2 weeks la mostly kata but this time almost 1 month itata Albert dot sol la connect la woli yalo ne min bebe keri imaje advice di ko al security di Usain Dabo la so fort imaje wo fanan keta so auto ntel la dual lebe jabi kan badi ngulu alinga nyomuta ntel momo ya lon ko ka appear on social media we don't go against each other we want to work together. We want us to work together. There is no competition. There is nothing me along go kafu karle ka news break. Karle ka ketenting. No. Imbela intention mu kilinati komi na news di nyale ka fata. But wakana ndamaulu kuyandi. Kakana nkafu kombenyo telina. It is of no use. Let's work together. It was tough. We've started from a rough way. Alinga kata. Now we are almost at the smooth road now. Because everybody want to get popularity. I don't even need people to know me. Incoming fale aluole moy alman jarali entelo. Ayatina nga telephone kutole order. Telephone kuto nga wole order. As long as so election or tambita draw, I am going to drop a lot of people mbebola group ol bekono. I am no more interested. Mbebola grupo kono hadama yastra ni momo te man nomba be momo bulu because hadama dinte kala no hadama dinti ya reni molute ni mo bebe hadama yal but mbebola grupo kono le mfana nga concentrate na kudol fanala but Gambia will be my first target. Andu mansakunda fanambitala nyawo nyama I will come nkadiamu mansakundala kuola mansakundala achievement because ngalo nako Usainu Dabo yalo milu fanka foko ni Usainu Dabo nada na fana maka nyama al oral fangola alman Usainu Dabo long alma long ntenga lonko Usainu an iota of corruption ata accept la ala mansakunda alta doctor la alta la resise la video la moyba nim bantaba I mean for the kind of way lafta kaminge every ministry every week
they will have a digital way of reporting to the president's office. Amanjari ye nyula haftan bala kusur kasar ye appointment ota protocol obul kata president 9. They will have their own website on that. Miya longo itla program minti ye mune achievement ke mune muila constrainti albakar report la minna president ya the secretary general ba lonna leko ministry candidate mala report o sambana, and they will iba make sure leko ye mari aten ya lonko mune atine mela report o sambana. These people are ready for work. Alingam fonyo nkafoko ni usenda bo fangoma nyinke muna fan danko diantele. Why we don't think positive? Alma Usain long kafoko alkata lo kadiamu bele alma Usain dabolong alma lonne walatina. He is not going to be part of anything mimbe Gambia tinyala. Wallahi, I can attest to that. Nimoli ofa kan niyo tora bakel ha hani Usain dabo fangma mba bondi la jere ngamodo sambana atakela niamo ya bakel wala ya tinna fal maji mo kurungol baby taka ala le be Gambia tentenkan. God is doing that for us. God level Gambia found more scrutinized. So are gonna stop here. Mba fola le ko ala baraka bake for watching. Mbe mobe tentu lambal jaila. Frequently I'll be coming. Malafi ka campaign nying ka affect baral nga jube maybe ninga time also to somandalu mbe karnala. Ninga time also to ularo mo mantra on social media. I will come ninga time sort of. Bari some belly fotala. La ilaha illallah. Wo kai. Al duani al koro kafun kafali adina dale tiketo sa nyanga Gambia. Pour sekari information do vidi kisaliena. Ha. Ntel mantra watchman ya hani watchman ya mala fala Gambia. Ntel nga fali jang. Yalong ndam momo yalong ko ke fandi amundi social media you want recognition ni man sakundana Gambia la government la capacity is too small. Alinga Gambia je ka fuko ni manteta do ko la rek you will start attacking Usainu Dabo mbe nyota rajane nkonna video be jan itafana na video be taraja alama mbe tara baluri molle be jikam fana Gambia University. We are crying every day konna youth sol kanana bala, they should be employed. Muna batin nan lete bela employment ola jang ya feel ko ni man sakunda falinte nyante te tala do ko la le say minul be Gambia du where are they going to work? Mafoko momo qualified ngalon ko be kuman la le ba folele ko ala la credential sambanan ala CV. If you are suit for the job, they will give you the job, but mo be fanante do ko kel no man sakunda du kare ngamolu dani wala ni mam mimbadi mutare ko e kamfa ni mete tare gite kamfa. Gambia la Mansakunda atelemu the main employer Gambia government. So andunko that capacity is not big. In fact, we are thinking about ministry dol tala. Minister of Adam Barola Haftano, Minister of Adam Minister dol fonge talale. They have to control the government. And there is two things. I am going to push that and I will push that. There must be an emergency fund for victims. Government nyantale andu ngalon koni Usain Dabo lo dabitala National Assembly kanne kaitandiko emergency fund for victims and handicaps pour ka kodo londi wol fanale na handicapol nyante fonyola le kata sadadano la siloka. They can create something for them. And these are the things Minbentel la 5-point agenda. They have to create something for the victims of Gambia. The Gambia la responsibility. So these two emergency funds nibe budgeto dadala na mansakundala budgeto inyantale yinyindundi kon andungalongo Usainu Dabo na la molu wol karambatale wol ke mirale beyond any reasonable doubt. So mbedan na jang kajabe diaring bare wato sita barola ala baraka bari minala la kotake fabu wolu ila audio mbe play la du karembe molu danila kununga moy ba fala ko fo I don't even have to talk about that little Alaji Bambo ntese wala kudiamba ala baraka I'll see hekatu. I have said some words here
birimbe baba jala kumo address learning other things al si hekatu nye wala bake Ibrahima Serikan man kamfa you know me ita intelonne nkumo jadal de ha par man kamfa nin kamfa da mbuka diam that's me nin kamfa da mbuka diam ha man kamfa just ngamirale I know the guy you know wala tinna akodo mamun ter kende baldi of course akodo mamun ter kende baldi hayman ablay bare womu ibota family kende bale bala andu abonsu betata la family betata mo kendo lo moyti so ndo malomu na benna ko mo moyla no mba falayle ko isi politiko keno bari kana monen kana bla alfala barntete diamulaye no so rala baraka bake mbal tentula mbal jayla mba fala mo be alsama thank you alama kairo sial altarapike ibal fama nenalde mfama ba usenu ibanenna bari ndesan akonga mambalola tulola this is why ngamo kumandi Gambia nkai ko fo ba usene ay 2 minutes video dada kaitandiko unification hani mo yatenen nga mambalola tulola so that nga video janjandi viral because dunia le be Gambia jubeka it is going to be essential momo finansi kibaro futani no ba usene ma personally ala fa ay video dada for 2 minutes ka ya marlo ke ngalo na akawkela o kenke bara nyim video dada just for 2 minutes nga janjandi viral isaje wo bekelantele evidence kaitandiko mo kana nendirke mo kana kelebondi al nga politiko ke drom hani yate bawsenu neng nga man mbalola ko tulo it's okay for us ala baraka bake sa mbeddan na jannatu